Suppose the function is given, right? What is the increasing interval of the function? What is the decreasing interval of the function? So when it is maximum value, when it is minimum value, what is the maximum value at which value of x, minimum value at which value of x is here, then find the maximum value, find the minimum value, right, and the number of real roots, this type of the problems involving in the increasing and decreasing function is here. First you observe the what function is here. So f of x is the given function, f of x is the given function. First find differentiate is here, f dash x is here. So the first find f dash x is here, then you equating to 0 is here, you find the maximum value as minimum values is here, right. Next find the second derivative is here, right. So at the second derivative is here, substitute that f dash x equal 0 is here. If negative, the maximum value is here, positive minimum value is here. Also increasing interval of the function is here, f dash x greater than or equal to 0, and decreasing here, f dash x less than or equal to whatever is here, 0 is here, and this is the basic concepts is here. Using these concepts is here, so we get the maximum and minima, increasing and decreasing can be taken is here. In this direction, right, we discuss some various difficulty problems is here and various level problems can be taken is here. If x square plus y square is equal 25, then log base 5, is here, maximum value of 3x plus 4y is dash is here, right. First answer is 2, second answer is 3, fourth answer is 4, third answer is 4, fourth answer is 5. What given? Given condition is x square plus y square is equal to 25. Then find the log of maximum value is here, right. So we require the z is equal to is here 3x plus whatever is here 4y is here. We find the maximum value of z. Maximum value of z is here. What relation between x and y is here? So given x square plus y square is equal to whatever is here 25, right. Y is equal to root of 25 minus x square is here. Therefore z is equal 3x plus 4 into root of 25 minus x square is here, right. That is z is the function of x is here. So we want maximum value of z. How will get z is here, maximum value of z? First differentiate, z is function of x is here. First find dz by dx is here, right. So what is the dz by dx is here? For dz by what? dz by dx equal 3 plus 4 into, right, 1 by 2 into root of 25 minus x square into minus 2x is here. For maxima or minima, for finding the maxima or minima is here, dz by dx must be is equal to whatever is here 0. For finding the maxima or minima, right. So simplifying this one is here 4, right, 3 minus dx by dt 0 is here, 3 minus 4 by whatever is here root of 25 minus x square is equal to whatever is here 0. Solving this equation is here, we get x square is equal to 9, right. Then x is equal to 3 is here, but x square plus y square is equal to whatever is here 25, right. Substitute the 3 square plus y square is equal to 25 is here. Solving this equation, y is equal to whatever is here 4. We get x equal 3 and y is equal 4 is here. What are the z value is here? What are the z is equal to is here? 3 into whatever is here 3 plus 4 into 4 is here. Z is 4 into whatever is here 4. Z is equal 25 is here. The maximum value of 3x plus 4y is 25 is here. So required answer is here. Log of maximum value is 25 at the base 5. The value is here. Log 5 square base 5 is here. The answer is 2 into log 5 base 5 is here. The maximum value is whatever is here. The log of maximum value is whatever is here. 2 can be taken is here. So given x square plus y square is equal to 25, then find the log of maximum value of 3x plus 4y. So given the what? We want maximum value of 3x plus 4y, that's why z is equal to 3x plus 4y. Given x and y relation is x square plus y square is equal to 25, y is equal to root of 25 minus x square. Therefore z is function of x is here. We find maximum value of z. For maximum value of z is here, first find differentiation of dz by dx is here. For maxima or minima, dz by dx must be is equal to 0. Simplifying, we get x value is here. X value substitute in the given relation, we get the y value is here. So z is equal to 3x plus 4y. Substituting, we get z is equal to whatever the maximum value is what? 25. The required value is here. Log of 25 base 5, that answer is 2.
చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 25 అయినప్పుడు లాగ్ బేస్ 5 మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 3x ప్లస్ 4y విలువ కనుక్కోమన్నాడు. చూడండి రైట్ 3x ప్లస్ 4y గరిష్ట విలువ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి దాన్ని జెడ్ అనుకుందాం. రైట్ ఎక్స్ కామా వైల మధ్య సంబంధం నుంచి y ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ 25 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, దాని జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఎవర్ ద 3x ప్లస్ 4 ఇంటూ 25 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇది ఎక్స్లో ప్రమేయం, జెడ్ అనేది ఎక్స్లో ప్రమేయం. జెడ్ యొక్క గరిష్ట కనిష్ట విలువలు కాబట్టి dz బై dx కనుక్కోవాలి. గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువల కోసం dz బై dx ఏం కావాలండి? 0. దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే ఎక్స్ విలువ వస్తుంది. ఎక్స్ విలువ ఇవ్వబడిన సంబంధంలో రాస్తే y విలువ వస్తుంది. దాని నుంచి జెడ్ యొక్క గరిష్ట విలువ 25. కావాల్సిన దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రైట్. సో రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 2. f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d has no extreme values. Has no extreme value. Has no extreme value. Has no extreme value is dash. Right? The first answer is b square greater than 3ac. Second answer is b square is equal to 4ac. Third answer is b square is equal to 3ac. Fourth answer is b square less than 3ac is here. But the condition that the equation has no extreme. No extreme means there is no maximum value or no minimum value. The function has no maximum value, has no minimum value. What relation between a and b is asking is here, right? So given curve equation is here, f of x is equal to whatever is here, ax cube plus bx square plus cx plus whatever is here, d. For maximum or minimum is here, then we find f dash x is here. What the f dash x is equal to is here, 3x square plus 2bx is here plus whatever is here, c is given, right? So this the quadratic equation is here. For the extreme values, for the maximum or minimum, for the maximum or minimum is here, f dash x is equal to whatever is here, 0. 3ax square plus 2bx plus c is equal to whatever is here, 0. This is the quadratic expression is here. So since it has no extreme values is here, it has no extreme values means is here, there is no real roots. Right? No extreme values is right. If real roots are there, there is no maximum and minimum are there is here. No extreme value means there is no maximum and minimum value. That's why roots of this quadratic equation has the complex roots is here. As complex roots means is here, discriminant is whatever is here, less than 0 is here. b square minus 4ac is whatever is here, less than 0. Right? Whatever the b is here, 2b whole square minus x square coefficient is 3a into constant is c is whatever is here, less than 0. Right? Simplify this 4b square minus 12ac is less than 0. Simplify b square is less than whatever is here, 3ac is here. b square is less than 3ac is required answer is here. If b square less than 3ac, then the equation, then the function has no extreme values is here. Given function has no extreme values is here. Find the relation between a and b. Given function x. Right? For finding the extreme values is here, first find f dash x. Right? For maximum or minimum, f dash x equal to 0. We get the one quadratic equation. But given the function has no extreme values, the function has no extreme value means is here, the quadratic equation has no real roots. Has no real roots means complex roots is here. Complex roots means discriminant less than 0. Simplify, we get the required equation is here. చూడండి fx అనే ప్రమేయానికి రైట్ అంత్య విలువ లేకపోతే a కామా b కామా c ల మధ్య సంబంధాన్ని కనుక్కోమన్నాడు. ఇవ్వబడిన ప్రమేయం f ఆఫ్ x, దాని యొక్క అవకలనం f డాష్ x. రైట్. సో అంత్య విలువల కోసం f డాష్ x ఈక్వల్ 0కి సమానం చేసినాం, మనకు వర్గ సమీకరణం వచ్చింది. ఈ వర్గ సమీకరణానికి వాస్తవ మూలాలు ఉంటాయి, దానికి గరిష్ట కనిష్ట విలువలు ఉంటాయి, కానీ మనకు అంత్య విలువలు ఇవ్వు అని ఇచ్చినాడు. కాబట్టి ఈ సమీకరణానికి వాస్తవ మూలాలు ఉండవు, కాబట్టి ఓన్లీ సంకీర్ణ మూలాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ వర్గ సమీకరణానికి సంకీర్ణ మూలాలు ఉంటే దాని యొక్క విచక్షణ రుణాత్మకం కావాలి. దాంట్లో సూక్ష్మీకరిస్తే మనకు ఏబిసిల మధ్య సంబంధం ఏమొచ్చిందండి, b స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 3ac. కాబట్టి కావలసిన ఏబిల మధ్య సంబంధం ఏంటండి, b స్క్వేర్ లెస్ దెన్ 3ac. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద maximum value of log x by x 0 less than x less than infinite is dash. What is the maximum value? First answer is infinite, second answer is e, third answer is 1, fourth answer is 1 by e. Right. Find the maximum value of whatever is here.
log x by x. Here logarithm is defined, only positive values is here. So what is the maximum value of whatever is here? X, right. So first given function is y is equal to whatever is here, log x by x is here. For finding first the whatever is here, dy by whatever is here, dx, right. What is the dy by dx? U by v, x into 1 by x is here, minus log x into x differentiation 1 by whatever is here, x square. So which is nothing but the 1 minus log x by whatever is here, x square. For maximum or minima, for maximum or whatever is here, minima, dy by dx must be is equal to whatever is here, 0. 1 minus log x by x square is equal to whatever is here, 0. You get log x is equal to whatever is here, 1, imply x is equal to e power 1 is here. X equal to whatever is here, e power 1. Now we decide at x is equal to e, the function has the extreme value. Extreme value means maybe maximum or minimum. How decide maximum or minimum is here? Find the second order derivative. D square by whatever is here, dx square. This is the u by v. X square into whatever is here, minus 1 by x is here. Minus 1 minus log x into whatever is here, 2x by x square, whatever is here, whole square, right. Substituting this value is here, right. Simplify this one is here, minus 3 minus 2 log x by whatever is here, x power 3 is here. Simplifying this one. So d square y by dx square value at x is equal to e. At x equal to e is here, minus 3 minus 2 log e base e by whatever is here, e power 3. Log e base e value is 1. 3 minus 2 is 1. Right. The value is here minus 1 by whatever is here, e power 3 is negative is here. Right. Second order derivative at x is equal to negative. Then the function has maximum value at x is equal to e is here. Maximum value at x is equal to e is here. So therefore the function maximum value at x is equal to whatever is here, e. Therefore maximum at x is equal to e is here. Maximum value is equal to e is here, log e by whatever is here, e. Log e base e value is 1. 1 by e is the correct answer. Right. So therefore given function is given. What is the maximum value of function? Given function is y. For finding the maximum or minimum, first find dy by dx. For maximum or minimum, find the right. At which point the function is maximum or minimum, dy by dx equal 0, we get the x value. We want for maximum or minimum, find the second derivative, substitute, we get the negative. Second derivative at that point is negative, then the function has the maximum value at that point. Therefore the function has maximum value at x is equal to e. Therefore maximum value, asking maximum value, the maximum value is log e by e is here, log e base e value is 1, the maximum value is 1 by. చూడండి 0 less than x less than 1 అయినప్పుడు log x by x యొక్క గరిష్ట విలువని కనుక్కోమన్నాడు. రైట్. చూడండి ఇవ్వబడిన ప్రమేయం ఏంటండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ log x by x. దీని యొక్క గరిష్ట విలువని కనుక్కోవాలి. గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువల కోసం ఫస్ట్ dy by dx కనుక్కోవాలి. దాన్ని 0కి సమానం చేస్తే మనకు ఏ బిందువు వద్ద గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువలు ఉన్నాయో తెలుస్తాయి. దీని నుంచి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు e వద్ద ప్రమేయానికి గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువ ఉందని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు గరిష్టమా కనిష్టమా డిసైడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం రెండవ తరగతి అవకలనాన్ని కనుక్కోవాలి. d స్క్వేర్ బై dx స్క్వేర్ కనుక్కోవాలి. ఏ బిందువు వద్ద గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువ ఉందండి, x ఈక్వల్ టు e వద్ద ఉంది. x ఈక్వల్ టు e సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. ఇది ధనాత్మకమా రుణాత్మకమా డిసైడ్ చేయాలి. ఇది ఏమొచ్చిందండి, -1 బై e పవర్ 3 రుణాత్మకం. రుణాత్మకమైనప్పుడు ఆ బిందువు వద్ద గరిష్ట విలువ ఉంటుంది, ధనాత్మకమైనప్పుడు ఆ బిందువు వద్ద కనిష్ట విలువ ఉంటుంది. ఇక్కడ రుణాత్మకమైంది కాబట్టి మనకి ఇవ్వబడిన ప్రమేయం x ఈక్వల్ టు e వద్ద గరిష్ట విలువని కనుక్కుంటుంది. కాబట్టి కావలసిన గరిష్ట విలువ log e బేస్ e బై e. కాబట్టి గరిష్ట విలువ ఎంతండి, 1 బై e అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ స్మాల్ m అండ్ క్యాపిటల్ M respectively denote the minimum and maximum of f of x equal x minus 1 whole square plus 3 for x belongs to closed minus 3 comma 1, then the ordered pair small m comma capital M equal to dash. The first response is minus 3 comma 19, second response is 3 comma 19, third response is minus 19 comma 3, fourth response is minus 19 comma minus 3. Right. So given function f of x in the interval minus 3 comma 3, small m is minimum value, capital M is maximum value.
then what small m and capital M is asking is here. So what is the given function? F of x is equal x minus 1 whole square plus 3 is here. For maximum or minimum, first find f dash x is here. 2 into x minus 1 is here. Right. For maximum or minimum, for the maximum or minimum value is here, f equating f dash x equal 0 is here. 2 into x minus 1 is equal 0 at x equal 1. So at x equal 1 is here, the function as the maximum or minimum is here. So next we decide the maximum or minimum, find the second derivative, the value is 2, right. F dash x value is here, at x is equal to 1 is also 2, positive is here, right. Second derivative is positive at x equal to 1, they imply the function has minimum value at x is equal to 1 is here. Minimum value at x equal 1 is here. So at a minimum value, right, at x is equal to what? 1. Therefore f of 1 is equal 1 minus 1 whole square plus 3, the value is 3 is here. And the function defined in which values is here? Minus 1 comma 1 is here. So the function has extreme, maximum or minimum at end points is also given. At 1 is minimum. So then what the next other end point is here? F of minus 3. Right. What the minus 3 is here? Minus 1, minus 3 minus 1 whole square plus the value is here. The value is what? 19. Therefore, maximum value is 19, minimum, right. Maximum value capital M is equal 19 is here. Minimum value the small m is equal whatever is here 3. 3 comma 19 is correct. Right. Therefore, given function, interval is given. So, minimum value is small m, maximum value is capital M. Find the small m and capital M. Given function f of x. Right. Find the derivative f dash x. For maximum or minima, f dash x equal 0. Find we get x equal 1. Find the second derivative. Second derivative is what? Positive. Positive got the function at minimum value at x equal 1. Substitute minimum value at x equal 1. Find the minimum value is f of 1. And also we know that the function has maximum or minimum at the end points is also there. What the end points of the interval is? Minus 3 comma 1. 1 is over. That's why f of minus 3. We get 19. So therefore minimum value at x equal 1, maximum value at x equal minus 3. Minimum value is what? 3. Maximum value is 19. కాబట్టి the order pair small m comma capital M is what? 3 comma 19. చూడండి f of x equal to x minus 1 whole square plus 3 అనే ప్రమేయం minus 1 comma 3 అంతరంపై కనిష్ట విలువ స్మాల్ m, గరిష్ట విలువ క్యాపిటల్ M కలిగి ఉంటే స్మాల్ m కామా క్యాపిటల్ M అనే క్రమయుగ్మాన్ని కనుక్కోమన్నాడు. రైట్. f of x అనేది ప్రమేయం. రైట్. ఫస్ట్ దాని యొక్క మొదటి అవకలనం ఏంటండి? f dash x కనుక్కోవాలి. గరిష్ట లేదా కనిష్టం కోసం f dash x 0కి సమానం చేయాలి. x ఈక్వల్ 1 వచ్చింది. మనం గరిష్ట కనిష్ట డిసైడ్ చేయడానికి రెండవ అవకలనం కనుక్కోవాలి. రెండవ అవకలనం x ఈక్వల్ 1 వద్ద ఏమొచ్చిందండి? ధనాత్మకం వచ్చింది. ధనాత్మకం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రమేయం x ఈక్వల్ 1 వద్ద కనిష్ట విలువని కలిగి ఉంటుంది. కనిష్ట విలువ ఏంటండి? f of 1. అదేవిధంగా ప్రమేయం గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువలని దాని యొక్క తుది విలువల వద్ద కూడా పొందుతుంది. 1 అనేది ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక మిగిలింది ఏంటండి? మైనస్ 3. f ఆఫ్ మైనస్ 3 కనుక్కున్నాం 19. కాబట్టి ప్రమేయపు యొక్క కనిష్ట విలువ x ఈక్వల్ 1 వద్ద ఉంది, గరిష్ట విలువ x ఈక్వల్ మైనస్ 3 వద్ద ఉంది. కనిష్ట విలువ ఏమో 3 అయింది, గరిష్ట విలువ ఏమైందండి? 19 అయింది. కాబట్టి కావాల్సిన క్రమయుగ్మం ఏంటండి? 3, 19. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద కండిషన్ f of x is equal to x cube plus px square plus qx plus r. X is real number. To have no extreme values. To have no extreme values. Extreme value is dash. What is the required condition? P square less than 3 cube. Second answer is 2p square p square less than cube. Third answer is p square less than 1/4 cube. The fourth answer is p square greater than 3 cube. Right. What? Given function x is real number, has no extreme values. What is relation between p, q, r? This is the third order polynomial is here. Right. So therefore what is the given condition? F of given function is f of x equal to is here x cube plus px square plus qx plus whatever is here r. First find first derivative is here f dash x equal 3x square minus plus 2px plus whatever is here q. For maximum or minimum is here f dash x equal whatever is here 0.
3x square plus 2px plus q is equal to whatever is here 0, which is the quadratic equation, but function has no extreme values is here. No extreme values means is here this quadratic equation has complex roots is here, right? This quadratic equation has complex roots imply discriminant delta is less than 0. Right, b square minus 4ac less than 0 is here. What condition is here? 2p whole square is here, minus 4 into 3 into q less than whatever is here 0. 4p square minus 12q is less than 0, imply p square is less than whatever is here 3q. p square is less than 3q condition, then the function has no extreme values is here. Given function has no extreme values, find the relation between p, q, r. Given function f of x, derivative, right? So given this whatever the derivative for maximum or minimum f dash x equal 0, which is the quadratic equation, but given has no extreme values is here. Has no extreme values means roots of this quadratic equation is complex numbers is here. Complex numbers means discriminant less than delta less than 0. So simplifying is here. What the required condition is here? P square less than 3q. చూడండి f of x అనే ప్రమేయం ఇచ్చిండు, రైట్? ఈ ప్రమేయానికి అంత్య విలువలు లేకపోతే PQRల మధ్య సంబంధాన్ని కనుక్కోమన్నాడు. ఇవ్వబడిన ప్రమేయం ఏంటండి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. మొదటి అవకలనం ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్. గరిష్ట లేదా కనిష్ట కోసం ఏం కావాలండి? ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సమానంగా. ఇది వర్గ సమీకరణం. కానీ ఇవ్వబడిన ప్రమేయానికి ఏంటండి? గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువలు లేవు అని ఇచ్చినాడు. కాబట్టి ఈ వర్గ సమీకరణానికి మూలాలు ఏం కావాలంటే సంకీర్ణ సంఖ్యలు కావాలి. వాస్తవ సంఖ్యలు అయితే గరిష్ట కనిష్ట విలువలు ఉంటాయి, కానీ అంత్య విలువలు లేవు కాబట్టి ఏం కావాలండి? మూలాలు సంకీర్ణాలు కావాలి. మూలాలు సంకీర్ణాలు కావాలంటే విశేషణ డెల్టా లెస్ దెన్ 0. సూక్ష్మీకరిస్తే కావాల్సిన ఏమేమిటండి? పీ స్క్వేర్ లెస్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హియర్ 3q. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్, అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. Observe the following statement. What are the first assertion? A is f of x is equal x into e power minus x has the maximum at x is equal to 1. X is equal 1. Reason or is the f dash 1 is equal to 0 and f double dash 1 is less than 0. Right. So whatever the A statement is, f of x equal to x e power x has the maximum value at x equal to 1. Alright, what the reason is f dash 1 is 0 and f double dash 1 is negative is here. Whatever the corresponding answer is here, A is true and R is also true, and R is the correct, R is the whatever is here, R is the correct reason for whatever is here A. Second answer is A is true, R is true, but R is not correct reason for whatever is here A. And third answer is A true and the A true is here, R is false. Right. Fourth answer is here A is false and R is whatever is here true. Right. So then which value is whatever is here correct? Right. Statement 1, A correct, A is true, R is true, R is the correct reason for A, and the second answer is A true, R true, R is not correct reason for A, and the third one A true, R false, and A false, R is whatever is here true. Right. What given function is f of x equal to whatever the x into e power minus x is here. For first find first derivative is here 1 into e power minus x is here, minus x into e power minus x is here. Right. F dash x is equal to is here e power minus x into what? 1 minus x is here. For maximum or minimum is here f dash 1 is equal to 0, e power minus x into 1 minus x equal to 0. E power minus x is always positive is here, therefore x equal to 1. Therefore x equal to 1, the value is maximum or minimum value is here. Then we decide maximum or minimum. From that one, f double dash x can be taken is here. Right. What the f double dash 1 is here? Minus e power minus x into 1 minus x is here, plus e power minus x into minus 1 is here. The value minus e power minus 1 into 1 minus x whatever is here plus 1 minus e power minus x into whatever is here 2 minus x can be taken up is here. Right. Substituting at x is equal to f double dash x at x is equal to 1 is here, at x equal to 1, you substitute at x equal to 1 is here, the value is whatever the negative. Right. The value is negative means maximum value is here. So therefore the value is whatever is here, negative is the whatever the maximum or minimum at x equal to 1, at x equal to 1 negative. That's why the function has maximum value at x equal to 1. Why maximum at x equal to 1? F dash 1 is 0, F dash 1 is negative. That's why A and R both statements are correct, and or is the correct reason for whatever is here A. చూడండి f dash x equal to x e power minus x అనేది x equal to 1 వద్ద గరిష్ట విలువని కలిగి ఉంది. R అనేది ఏంటండి? f dash 1 0 అయింది, f double dash 1 is equal less than 0 అయింది. ఇప్పుడు ఏంటండి? A, R రెండూ నిజం. R అనేది
ఏకి సరి అయిన కారణం. సెకండ్ ఏంటండి, ఏ కామ ఆర్లు రెండు నిజాలు కానీ ఆర్ అనేది ఏకి సరి అయిన కారణం కాదు. రైట్, ఏ అనేది సత్యం, ఆర్ అనేది అసత్యం, ఏ అనేది అసత్యం, ఆర్ అనేది సత్యం. ఇది ఇవ్వబడిచ్చిండు. ఫస్ట్ మనకి ఇవ్వబడిన ప్రమేయం ఏంటండి, f'(x). రైట్, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ f'(x). గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువల కోసం f'(x) ఈక్వల్ ఏం కావాలండి, 0 కావాలి. e⁻⁻x అనేది ధనాత్మకం కాబట్టి x = 1. x = 1 వద్ద గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువలు కలిగి ఉంటుంది. y f'(1) = 0. మనం గరిష్ట లేదా కనిష్ట డిసైడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి, f'(x) కనుక్కోవాలి. x = 1 వద్ద ధనాత్మకమా రుణాత్మకమా చూడాలి. ఇక్కడ రుణాత్మకమైంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కావాలండి, మ్యాక్సిమం వాల్యూ కావాలి. కాబట్టి f'(1) 0 అయింది కాబట్టి గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువ ఉంది. f'(1) నెగిటివ్ అయింది కాబట్టి గరిష్ట విలువ ఉంది, అదే ఏ. కాబట్టి ఏ కామార్ రెండు నిజాలు, ఆర్ అనేది ఏకి సరి అయిన ఏకి సరి అయిన నియమం, సరి అయిన కారణం. రైట్, ఇంటర్వల్ ఓపెన్ -3, the function f(x) is equal to x/3 plus 3/x, x is not equal to 0, is dash. The first answer is increasing. First answer is increasing. Second answer is decreasing. Second answer is decreasing. Third answer is neither increasing nor decreasing. Neither increasing nor decreasing. Fourth answer is none. Which one is correct? Right, in the interval the function is increasing or given restriction interval increasing or decreasing, neither increasing nor decreasing, none of the answer. So what given function is here, f(x) = whatever is here, x/3 plus what, 3/x is here. What is the f'(x) is here, what the f'(x) is 1/3 minus whatever is here, 3/x² is here. So clearly we observe is here in the interval -3, substitute. -3, substitute is here. This is always positive is here, more than 1. So we observe f'(x) is always whatever is here, negative for all the interval x belongs to open -3, whatever is here, 3. So therefore the function is f'(x) is negative is here, the function f is decreasing in the interval -3, 3 is here. You substitute x any value is here other than 0 is here. X is not equal to 0 is given, other than 0 is here, you substitute any value is here more than 1/3, that's why. So the value is whatever is here, the function f'(x) negative, the function is decreasing in the interval. What? Given f'(x). Okay, find first f'(x). Right, in the restricted interval f'(x) is always negative, that's why f is decreasing function in the interval open -3, 3. చూడండి, f(x) = x/3 plus 3/x, x is not equal 0 అనే ప్రమేయం -3, 3 అంతరంలో ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా ఏది కాదు అనేది అడిగినాడు. ఫస్ట్ ఏంటండి, f'(x). రైట్, సో f'(x) విలువ ఓపెన్ -3, 3 అంతరంలో x 0 కాదు, అంతరంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా రుణాత్మకం అయిందంటే ఆ ప్రమేయం ఏమవుతుందండి, డిక్రీజింగ్ ప్రమేయం అవుతుంది. కాబట్టి f అనేది -3, 3 అంతరంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా డిక్రీజింగ్ రైట్ ప్రమేయం అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఏ స్టోన్ thrown upwards has its equation of motion is s is equal 490t minus 4.9t², then the maximum height reached by it is dash. Okay, the first answer is 24,500 units. Second answer is 12,500 units, and the third answer is 12,250 units, and the fourth answer is 25,400 units. Right, a stone is thrown upwards is here. So path of the stone is given, s is equal 490t minus 49t² at the time t. So maximum height reached,
right? What is the maximum height of the particle, right? So what given the particle moving of the path equation is here, s is equal 490t minus 4.9 whatever is here, t square. We find maximum value of whatever the s, right? That's why ds by whatever is here, dt, 490 minus 4.9 into whatever is here, 2t is here. Right. So for the stone is maximum value is given. So at the maximum value is here, ds by dt is must be is equal to 0. 490 minus 4.9 into 2t is equal to whatever is here, 0. Simplifying this one is here, t is equal to whatever is here, 50. At t is equal to 50, the stone is maximum it is here. So at the t is equal to 50, s is equal 490 into 50 is here minus 4.9 into whatever is here, 50 square is here, right? Simplify this one, s is equal to is here 12,250 units can be taken is here, right? So that is the right maximum height reached by the particle is 12,250 whatever is here, units can be taken up is here, units can be taken up is here, right? So what given? The stone is thrown upwards, the particle moving, the equation is given. He reached the maximum height is here, then what is the right height is given? So what is the s, right? Whatever the s is here, right? Velocity ds by dt at maximum height, velocity is 0. ds by dt is equal to what? 0. At what time? T is equal to 50. T is equal to 50, velocity 0 is maximum height is here. So at t is equal to 50, maximum height is s is equal to 12,250 meters. Right. చూడండి ఒక రాయిని సో పైకి ఎగిరివేసినప్పుడు అది ప్రయాణించే మార్గం యొక్క సమీకరణం s ఈక్వల్ 490t మైనస్ 4.9 t స్క్వేర్ ఇచ్చిండు. అయితే ఆ రాయి గరిష్టంగా ఎంత ఎత్తు పోతుంది అని అడిగాడు. సో ఆ రాయి ప్రయాణించే సమీకరణం ఏంటండి? s ఇచ్చినాడు, రైట్. సో దాని వేగాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కుంటామండి? dx బై dt కనుక్కుంటాం. గరిష్ట దూరం పోయినప్పుడు దాని యొక్క వేగం ఏమవుతుందండి? 0 అవుతుంది. దీని నుంచి ఏ టైం వద్దండి గరిష్ట విలువ పొందుతుంది? t ఈజ్ ఈక్వల్ 50 వద్ద పొందుతుంది. t 50 అయినప్పుడు రైట్ ప్రయాణించే దూరం s, రైట్. s ఏమైందండి? 12,250 యూనిట్స్ ఈస్ హియర్, రైట్. t ఈజ్ ఈక్వల్ 50 వద్ద రాయి గరిష్ట ఎత్తు పోతుంది. ఆ గరిష్ట ఎత్తు ఎంత అండి? 12,250 యూనిట్స్. అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. Observe the following statement. The following A statement is f of x is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x minus 3 is increasing outside the interval open minus 3 comma 3 is here. Open minus 1 comma 2 is here. Outside open 1 comma 2. Reason is f dash x less than 0 for x belongs to open 1 comma 2 is here, right. So that first one is observe the two statements, right. So what is the A statement is fx is increasing outside the interval open 1 comma 2, and second one is f dash x is negative for x belongs to open 1 comma 2. This is given. So what is the first statement? A is true, R is true. R is the correct reason for A. Second one is A is true, R is true, but R is not correct reason for A. And the third one is, third option is here, A true or false, right. Fourth answer is here, A false or true is here. So this the answer is given, right. So what given, right. First, right, what the function is? F of x is equal to is here 2x cube minus 9x square plus 12x minus 3 is here. For increasing or decreasing, first we find f dash x is here. F dash x is 6x square minus 18x plus 12 is here. So the value is 6 into, right, 6 common, x square minus 3x plus 2 is here. So 6 into, the factoring is here, x minus 1 into whatever is here, x plus 2, f dash x is here. For f is increasing, for whatever is here, f is increasing here. For f is increasing, f is what? F is whatever is here, increasing here, f dash x is whatever is here, positive, right. 6 into x minus 1 into x minus 2 is whatever is here, positive. X minus 1 into x minus 2 positive means is here, either x less than 1 or whatever is here, x greater than whatever is here, 2 can be taken up is here,
right, or whatever it is here, for f is decreasing. Decreasing means f dash x is whatever it is here less than 0. 6 into x minus 1 into x minus 2 is whatever it is here less than 0. Less than 0 means x lies between 1 and whatever it is here 2 can be taken. What? Right. So therefore, f is the whatever it is here increasing less than 1 or greater than 2 means outside of 1 comma 2 is here. F decreasing in the interval open 1 comma 2 is here. So therefore, f is increasing in the outside of the interval whatever is here 1 comma 2 is correct. Why? Right. So f dash is negative is in 1 comma 2 which is also correct. So statement A is correct. Statement or is correct, but or is not correct reason for whatever is here A. Increasing means f dash x is positive, that is right. A and or are both correct is here, but or is not correct reason for whatever is here A. Right. చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడండి, fx ప్రమేయం 1,2 అంతరం బయట ఇంక్రీజ్ అవుతుందని ఇచ్చినాడు. ఎందుకు కారణం? 1,2 అంతరంలో f dash x నెగిటివ్ అని ఇచ్చినాడు. కాబట్టి మనకి ఏంటండి ప్రమేయం f of x. రైట్, మొదట ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ కనుక్కున్నాం. ఇది రైట్ ఇంక్రీజింగ్ కావాలంటే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఏం కావాలండి పాజిటివ్ కావాలి. దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే ఎక్స్ అనేది 1 కంటే తక్కువ కానీ 2 కంటే ఎక్కువ కానీ కావాలి. అంటే ఇంక్రీజింగ్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుందండి 1,2 అంతరం బయట అవుతుంది. డిక్రీజింగ్ కావాలంటే ఏం కావాలండి 1,2 కావాలి. కాబట్టి ఏ ఎఫ్ఎక్స్ అనేది 1,2 బయట ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏ అనేది కూడా కరెక్ట్. సో 1,2 అంతరంలో ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఏంటంటే నెగిటివ్ అయింది, ఇది కూడా కరెక్ట్. కానీ ఆర్ అనేది ఏకి సరి అయిన కారణం కాదు. ఏ ఆర్ రెండు రైట్ నిజాలు, కానీ ఆర్ అనేది ఏకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. రైట్, దిస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ హియర్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద సమ్ ఆఫ్ టూ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఈజ్ 20 if the product of the square of one number and cube of the other is maximum, then the numbers are dash. Then the numbers are dash. Okay, first answer is 12,8, second answer is 11,9, third answer is 13,7, fourth answer is 14,6. Okay, the sum of the two numbers is 20 if the product of the square of the one number cube of the other number is maximum, then what are the numbers? Right, let x comma y are two positive numbers. Right, so given by hypothesis x plus y is equal 20, so one number is x, another number y is equal 20 minus x is here. One number is x, another number is 20 minus x. So required function x is here, square of one number, cube of another number is here. Right, so yes, form the equation square of one number, cube of another number is here. What the another number is? Y. We want s is maximum. S is maximum is here, then find x and y values is here. What for finding the maximum of s is here, first find we find ds by what is the dx, 2x into 20 minus x whole power 3 plus x square into 3 into 20 minus x whole square into whatever is here minus 1 is here. Right, for maximum or minimum is here ds by dx is equal whatever is here 0. Right, solving this equation is here 2x into 20 minus x whole cube, right, minus 3x square into 20 minus x whole square is equal to what? 0. Solving this equation is here, you get x is equal 0, right, 12 and whatever is here 20. Solving this equation, but x and y are two positives, 0 is not possible. Right, and sum of the two numbers is 20, one number is 20, another number is 0, this is also not possible. That's why x must be is equal to 12, right, y must be is equal 20 minus 12 is equal to 8. Right, therefore required numbers are 12,8. What given? Sum of the two numbers is 20, square of one number, cube of another number is maximum, then find the values is here. Given x and y are two positive numbers, given hypothesis sum of the two numbers is 20, so therefore one number is x, another number is 20 minus x. So this is right, what hypothesis is here? Square of one number, cube of another number is maximum.
but our function is s is equal to square and cube of another number. We want maximum of s. First find ds by dx is here. For maximum or minimum, ds by dx is equal to what? 0, right. Solving this equation, we get x equal 0, 12 and 20. 0 is not possible, x is positive, right. If x20, another number is 0, that is also not possible. That's why x is 12, right, y is 8. Therefore, required numbers are whatever is here, 12 and 8. చూడండి, రెండు ధన సంఖ్యల మొత్తం 20. ఒక సంఖ్య యొక్క వర్గం మరొక సంఖ్య యొక్క ఘనం గరిష్టం అయితే ఆ సంఖ్యలని కనుక్కోండి. చూడండి, కావలసిన ధన సంఖ్యలు x, y అనుకోండి. మొత్తం x ప్లస్ y 20. ఒక సంఖ్య x, రెండవ సంఖ్య y ఈజ్ ఈక్వల్ 20 మైనస్ x. కావాల్సిన ఏంటండి? ఒక సంఖ్య యొక్క వర్గం x², రెండవ సంఖ్య యొక్క ఘనం, రైట్, 20 మైనస్ x హోల్ పవర్ 3. ఆ ప్రమేయం ఎస్గా తీసుకున్నాం. ఇది గరిష్టం కావాలని ఇచ్చిండు. గరిష్టం కావాలంటే మనకి ఏం కావాలండి? ఫస్ట్ dx బై dx కనుక్కోవాలి. అది గరిష్టం కావాలంటే dx బై dx ఈక్వల్ ఏం కావాలండి? 0 కావాలి. దీన్ని సాధిస్తే x ఈక్వల్ 0, 12, 20 వచ్చింది. 0 అనేది సాధ్యం కాదు. x 20 అయితే ఇంకొక సంఖ్య y 0 అవుతుంది, అది కూడా సాధ్యం కాదు. కాబట్టి x ఈక్వల్ ఏమవుతుందండి? 12 అవుతుంది. x 12 అయినప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. కాబట్టి కావాల్సిన సంఖ్యలు 12, 8. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a minimum value of integral 0 to x t into e power t square dt is dash. The minimum value, first response is 0, second response is 1, third response is 2, right, fourth response is 3. What asking? The minimum value of the function is either 0 or 1 or 2 or 3. So given function is f of x is here. F of x equal integral 0 to x is here. T into e power t square into what? dt. Right. First find function f of x. Then find maximum or minima f dash x. Then you get the result. Right. What given function in terms of integration? Right. First simplify integration. This can be written e power, right, integral 0 to x is here, e power t square into 2t into 1 by t, whatever is here, dt can be taken is here. Right. The value is t square, right. What the t square differentiation is here? 2t dt. That's why the integration is e power t square is here. Within the limits, whatever is here, 0 to x is here. Of into e power x square minus e power 0 is what? 1. F of x is equal to is here 1 by 2 into whatever is here e power x square whatever the minus 1. Right. So for finding maximum or minimum, first find what f dash x is here. What the f dash x is here? 1 by 2 into e power x square into 2x is here. So 2 will be cancelled. F dash x equal what the x into e power x square is here. For maximum or minimum is here f dash x equal 0. X into e power x square is equal 0, which is always positive. Only whatever is here at x equal 0, the function maximum or minimum. We decide maximum or minimum is here. Find second derivative is here. F dash x is here. So from this f double dash x is equal 1 into e power x square plus x into e power x square into whatever is here 2x. Right. The value is e power x square is common. 1 plus 2x square is here. F double dash x value at x is equal 0 is e power 0 into whatever is here 1 plus 0 is here. Right. The value is e is positive. E is positive is minimum value at x is equal 0 is here. So therefore minimum value at x equal 0 is here. Substitute at x equal 0, e power 0. E power 0 value is 1, 1 minus 1 is 0. So minimum value at 0 is here and minimum value is whatever is here 0. Minimum value of the function at x equal 0 and minimum value is also what? 0. చూడండి, given function is given, find the minimum value. First f of x function in terms of integration is given. First to simplify the integration, e power t square into 2t into dt into 1 by t. So simplify the integration e power t square, substitute the function f of x. For maximum or minimum, first find f dash x. Right. F dash x equal 0, we get x equal 0. Find the second derivative at x equal 0, which is positive. That's why minimum value at x equal 0 and minimum value is also whatever is here 0. fx ప్రమేయం ఇచ్చిండు. ఈ ప్రమేయానికి కనిష్ట విలువని కనుక్కోమన్నాడు. రైట్. సో ఇవ్వబడిన ప్రమేయం ఏంటండి? f of x. f of x డైరెక్ట్ ఇవ్వలే, సమాకలనంతో ఇచ్చిండు. కాబట్టి మొదట సమాకలనాన్ని సూక్ష్మీకరించాలి. సమాకలనం సూక్ష్మీకరిస్తే ఏమవుతుందండి? e పవర్ t స్క్వేర్. t స్క్వేర్ అవకలనం ఎంతండి? 2t dt 1/2. దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే e పవర్ t స్క్వేర్. దీని నుంచి కావాల్సిన ప్రమేయం 1/2 ఇంటూ e పవర్ x స్క్వేర్ మైనస్ 1. సో ఇది f of x.
మనకు గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువల కోసం ఏం చేయాలండి? f'(x) కనుక్కోవాలి. f'(x) = 0 సమ్ చేసినాం. e⁴x² అనేది ఎల్లప్పుడూ ధనాత్మకం కాబట్టి x = 0. రైట్. ఇప్పుడు x = 0 వద్ద గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువ ఉంటుంది. కానీ మనం గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువ డిసైడ్ చేయాలంటే f'(x) కనుక్కోవాలి. అంటే x = 0 వద్ద ధనాత్మకమైంది కాబట్టి కనిష్ట విలువని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవ్వబడిన ప్రమేయం x = 0 వద్ద కనిష్ట విలువని కలిగి ఉంటుంది. మరియు కనిష్ట విలువ ఏంటండి? f(0). ఈ విలువ కూడా 0 అవుతుంది. కాబట్టి ప్రమేయం యొక్క కనిష్ట విలువ 0 అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ log 1 + x minus 2x by 2 plus x is increasing, then which interval is increasing? The first answer is 0 less than x less than infinite. Second answer is minus infinite less than x less than 0. Third answer is minus infinite less than x less than infinite. Fourth answer is minus 1 less than x less than 2 is here. Right. So given function increasing in which interval? Interval is given, find the interval is here. So given function, first given function f(x) = log of 1 plus x is here minus 2x by whatever is here 2 plus x. Right. First find derivative, first derivative is here 1 by 1 plus x is here. Right. Next whatever the 1 by 1 plus x minus 2 into x differentiation 1 by 2 plus x is here minus 2 by x into this differentiation is here minus 1 by 2 plus x whole square is here. Right. So LCM is here 1 plus x into 2 plus x whatever is here whole square. The value is here 2 plus x whole square minus 2 into 1 plus x into 2 plus x is here minus is plus 2x into whatever is here 1 plus x is here. Simplify this one. Right. Simplify the all these values is here. Simplify the whatever this the f'(x) is here. Right. But f is increasing. F is what? Increasing here. F is increasing implies f'(x) is what? Positive. So simplifying total this one is positive. Imply simplify this one. Right. x² is positive is here. Simplifying this one. So all are cancel. Right. So what is the 2 square? 2 plus x whole square simplify. Multiplying this one, multiply this one and simplify you get x². x² is positive for all real numbers is here. So that's why x lies between minus infinite to whatever is here infinite. That the third answer is correct. Right. Given function is increasing, then find the interval. Given function f(x). Right. Increasing means first find f'(x). Increasing means f'(x) greater than 0. Simplifying this one, we get x² is positive. When x² is positive, you take any x real number, x² is positive. That's why x lies between minus infinite to infinite. చూడండి, log 1 plus x minus 2x by 2 plus x అనేది ప్రమేయం ఎప్పుడు ఏ అంతరంలో ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఇచ్చింది. ఇవ్వబడిన ప్రమేయం f(x). రైట్. ఫస్ట్ ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేయాలండి? f'(x) కనుక్కోవాలి. మనకి ఇంక్రీజింగ్ అని ఇచ్చిండు కాబట్టి f'(x) గ్రేటర్ దెన్ 0. దీన్ని మొత్తం సూక్ష్మీకరిస్తే రైట్ x² గ్రేటర్ దెన్ 0. x² గ్రేటర్ దెన్ 0 ఎప్పుడు అవుతుందండి? x అనేది ఏ వాస్తవ సంఖ్య అయినా x² ధనాత్మకం కాబట్టి x అనేది దేని మధ్యలో ఉంటుందండి? మైనస్ ఇన్ఫినిట్ నుంచి ఇన్ఫినిట్ మధ్యలో ఉంటుంది. కాబట్టి థర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్. రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ద ఫంక్షన్ f(x) is equal x into e⁻⁻x for all x belongs to R attains maximum value at x is equal to dash. Right. First response is 1, second response is 2, third response is 1 by e, fourth response is 3. Right. The function attains maximum value at which value of x is asking. Right. First given function f(x) = whatever is here x into e⁻⁻x is here. What the f'(x) is here? 1 into e⁻⁻x plus x into e⁻⁻x into minus 1 is here. So f'(x) = whatever is here e⁻⁻x into 1 minus x is here. For maximum or minimum is here f'(x) = what? 0. e⁻⁻x into 1 minus x = 0. e⁻x is always positive, x = 1. The value is here. The function has maximum or minimum at x = 1. We decide maximum or minimum. How decide? Find the second derivative is here. From that second derivative f'(x) = minus e⁻⁻x into 1 minus x is here minus e⁻⁻x is here. The value minus e⁻⁻x is common. The value is 2 minus x is here. f'(x) value at x is equal to 1. At x = 1 is here, x = 1 substitute which is whatever is here, negative is here. So negative means whatever is here, the function has maximum value at x is equal to what? 1. Right. Therefore, at x is equal to 1,
the function as the whatever is here maximum value can be taken. Given function, maximum value at which value of x is asking? F of x, right? For first find f dash x, right? For maximum or minimum f dash x equal 0. E power minus x is positive, that's why x equal 1, right? At x equal 1, the function is maximum or minimum. For deciding maximum or minimum, find the second derivative f double dash x, substitute at x equal 1, which is negative. That's why the function has maximum value at x equal 1. చూడండి f of x equal to x e power minus x అనేది x యొక్క ఏ విలువ వద్ద గరిష్ట విలువని పొందుతుంది, x ఏ విలువ వద్ద గరిష్ట విలువ పొందుతుందని అడిగింది. కాబట్టి f of x ఇచ్చిండు, f dash x, రైట్. గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువల కోసం ఏం చేయాలండి? f dash x 0కు సమానం చేయాలి. దీని నుంచి x ఈక్వల్ 1 వచ్చింది. x ఈక్వల్ 1 వద్ద గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువని కలిగి ఉంటుంది. మనం గరిష్ట లేదా కనిష్ట డిసైడ్ చేయాలంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ కనుక్కోవాలి. f డబుల్ డాష్ x కనుక్కున్నాం, దాంట్లో x ఈక్వల్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. ఇది రుణాత్మకమైంది కాబట్టి x ఈక్వల్ 1 వద్ద ప్రమేయం గరిష్ట విలువని కలిగి ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ 1 వద్ద ప్రమేయం గరిష్ట విలువని కలిగి ఉంటుంది. ద minimum value of x minus alpha into x minus beta is dash. The minimum value of x minus alpha into x minus beta is dash. Minimum value is 0. Second answer is alpha beta. Third answer is here 1 minus 4 into alpha minus beta whole square. Fourth response is minus 1 by 4 into alpha minus beta whole square is here. What? The minimum value of the function x minus alpha into what? X minus beta. Right. Therefore, given function is f of x is equal x minus alpha into x minus beta. Right. Asking for minimum, maximum or minimum. How to find the maximum or minimum? First find derivative. Right. F of x first simplify. The value is here x square minus alpha plus beta into x is here plus whatever the alpha beta. First find derivative f dash x is here. The value 2x minus alpha plus beta is here. For maximum or minimum, maximum or minimum is here f dash x is equal to whatever is here 0, right? Simplify x is equal to alpha plus beta by whatever is here 2, right? At x equal to alpha plus beta by 2, the maximum value is the maximum or minimum is here. So from that we decide maximum or minimum. Find the double derivative is here. Double derivative is what? 2. F double dash value is here. At x is equal to alpha plus beta by 2 is also 2 is positive. Right. Positive means as the minimum value is here. Minimum value at x is equal. Minimum value at x is equal whatever is here alpha plus beta by 2 is here. Right. So therefore asking minimum value is here. Minimum value is f of alpha plus beta by 2 is here. Right. The value is here alpha plus beta by 2 minus alpha into alpha plus beta by 2 minus whatever is here beta. Right. Simplify this one. Whatever the 2 alpha, the value is here beta minus alpha by 2. Right. The value is here alpha minus beta by 2 is here. Right. Minus common, the value is here alpha minus beta whole square by what? 4. Right. So the minimum value at alpha plus beta by 2 and minimum value is minus alpha minus beta whole square by 4. Right. What? Given function. Right. Find the minimum value. First find at what value the function is minimum. Right. First function. Find the first derivative. For maximum or minimum f dash x equal 0, we get the x equal to alpha plus beta by 2. We decide maximum or minimum. Find the double derivative. Double derivative is positive. That's why the function has minimum value at alpha plus beta by 2. Minimum value at alpha plus beta by 2. Find f of alpha plus beta by 2. We get minus 1 by 4 into alpha minus beta whole square. చూడండి x minus alpha into x minus beta ప్రమేయపు యొక్క కనిష్ట విలువని కనుక్కోమన్నాడు. రైట్. ఫస్ట్ ప్రమేయం ఏంటండి? f of x. రైట్. దీన్ని సూక్ష్మీకరించినాం. రైట్. గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువల కోసం మొదట f డాష్ x కనుక్కోవాలి. గరిష్ట లేదా కనిష్ట కోసం f డాష్ x ఈక్వల్ 0కు సమానం చేయాలి. దాని నుంచి x ఈక్వల్ ఏమొచ్చిందండి? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై 2. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై 2 వద్ద గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువను కలిగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం గరిష్ట లేదా కనిష్ట డిసైడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి? f డబుల్ డాష్ x కనుక్కున్నాం. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై 2 వద్ద ధనాత్మకమైంది కాబట్టి ఇది రైట్ ప్రమేయం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై 2 వద్ద కనిష్ట విలువను కలిగి ఉంటుంది. కానీ కనిష్ట విలువ ఎక్కడ? కనిష్ట విలువ అడిగిండు. కనిష్ట విలువ ఏంటండి? f ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై 2. దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే కనిష్ట విలువ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ బై 4. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ xy subject to x plus y is equal to 7
is dash. The maximum value, the first response is 10, second response is 12, third response is 49/4, fourth response is 55/4 is here, right. What asking? The maximum value of xy. Condition is x plus y is equal to 7. What given condition is here? X plus y is equal to 7, right. What the y is here? 7 minus x is here. What given function? F of x equal to xy, right. So what is the f of, right, given function f of x equal x into what the y value is here? 7 minus x is here, right. So given function is z is here, z is equal to f of xy. So this is also z, right. Z is function of whatever is here, f of x, right. We find maximum or minimum, right. How find the, right, which is nothing but the 7x minus whatever is here, x square, right. F of x equal 7x minus x square is here. First we find maximum or minimum. First find f dash x is here. 7 minus whatever is here, 2x. For maximum or minimum, is here, f dash x equal whatever is here, 0. 7 minus 2x equal 0 and x is equal whatever is here, 7/2 is here. At x equal what? 7/2 is here, right. Next find from this one is here, find the double derivative is here. F double dash x equal whatever is here, -2. F double dash x value at x equal 7/2 is also -2, negative is here. Negative means maximum value at x is equal whatever is here, 7/2 is here. Maximum value at x equal 7/2 and maximum value is here, f of 7/2 is here. What the f of 7/2 is here? 7/2 into 7 minus 7/2 is here, right. The value 7/2 into 14 minus 7 is also 7/2 is 49/4 is the whatever is here, maximum value can be taken, right. Given condition x plus y is equal 7. Find the maximum value of x plus y. So from this y is equal to 7 minus x is here. So therefore required function z is equal to xy. X into 7 minus x, which is function of x. That's why z is equal to function of x. We find maximum value, right. That's why we find maximum value of z is nothing but the maximum value of f of x. How find maximum value? First find f dash x. For maximum or minima, f dash x equal 0, we get x value. We decide maximum or minima, f double dash x, which is negative. Negative means maximum value. So maximum value at 7/2. Therefore maximum value is equal to f of 7/2, which is nothing but the 49/4. చూడండి, x plus y is equal 7 అనే నియమానికి అనుగుణంగా xy యొక్క గరిష్ట విలువని కనుక్కోమన్నాడు, రైట్. ఇవ్వబడిన నియమం ఏంటండి? x plus y is equal to 7. దీని నుంచి y is equal to ఏంటండి? 7 minus x. మనం దేని యొక్క గరిష్ట విలువను కనుక్కోవాలండి? xy. ఆ ప్రమేయాన్ని z అనుకుందాం, రైట్. z is equal to x into 7 minus x. అంటే z అనేది ఓన్లీ xలో ప్రమేయం. అంటే z యొక్క గరిష్ట విలువ కనుక్కోవాలి అంటే fx యొక్క గరిష్ట విలువను కనుక్కోవాలి. గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువల కోసం f dash x కనుక్కుంటాం. f dash x equal 0కు సమానం చేసినాం. x equal to ఏంటండి? 7/2. 7/2 వద్ద గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువను కనుక్కుంటుంది. గరిష్ట లేదా కనిష్ట డిసైడ్ చేయాలంటే ఏంటండి? f double dash 7/2. ఇది రుణాత్మకమైంది కాబట్టి గరిష్ట విలువ ఉంటుంది. గరిష్ట విలువ ఎక్కడుందండి? 7/2 దగ్గర ఉంది. f ఆఫ్ 7/2 ఎంత అండి? 49/4 అనేది మనకి ఏమవుతుందండి? గరిష్ట విలువ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ L² plus M² is equal to 1, then the maximum value of L plus M is dash. Maximum value of L plus M is dash. First answer is 1, second answer is infinite, third answer is 1/√2, fourth answer is √2. What? Right. So if L² plus M² is equal to 1, find the maximum value of L plus M. What given condition? Given condition is here, L² plus M² is equal to 1. From this, M is equal to root of 1 minus what? L². We find which maximum or minimum value of which function? L plus M, right. Z is equal to L plus root of 1 minus L². So Z is function of whatever is here, f of L, right. Means we find maximum value of Z is nothing but the maximum value of whatever is here, f of L is here. So the first maximum or minimum, first find f dash L is here. So 1 plus 1/2 into root of 1 minus L² into minus 2L is here, right. For maximum or minima, f dash L is equal to what? 0. 1 minus L by root of 1 minus L² is equal to 0 is here, right. From this one, right, 1 is equal to L by root of whatever is here, 1 minus L² is here. Simplifying, 1 minus L² is equal to L² is here. So simplifying, L is equal to, right, L², right, is equal to 1/2. L is equal to whatever is here, 1/√2 can be taken.
right? Therefore, the function has maximum or minimum at L is equal to whatever is here 1 by root 2 is here. From this, right? From this find f double dash L is here, right? What the f double dash L is here? F double dash L is equal minus of 1 by root of 1 minus L square minus 1 by 2 into L into minus 2L by 1 minus L square power whatever is here 3 by 2 can be taken. Right, f double dash L value at L is equal to whatever is here 1 by root 2 if simplify, which is negative. Right, negative means maximum value at L is equal to whatever is here 1 by root 2 is here. L is equal to 1 by root 2. Right, then what are the m value is here? M value is also whatever is here 1 by root 2 is here. Right, therefore maximum value at L is equal to 1 by root 2. L is equal to 1 by root 2 means m is equal to 1 by root 2. What are the L plus m is here? L plus m is equal 1 by root 2 plus 1 by whatever is here root 2. Right, 1 by root 2 plus 1 by root 2 is here. The maximum value is simplified. The 1 by root 2 plus root 2 is nothing but the what? Root 2. Therefore, maximum value of L plus m is what? Root 2 is here. Given condition L square plus m square is equal to 1. Find the maximum value of L plus m. Past given condition, from the given condition m is equal to root of 1 minus L square. So, we find maximum value of L plus m, that is function of z. Substitute m value function of L. We find maximum of z is nothing but the maximum value of f of L. Right. First find f dash L is equal to 0. We get L is equal to 1 by root 2. Find the second derivative. Substitute L is equal to 1 by root 2, which is the negative. Therefore, maximum value at L is equal 1 by root 2. L is equal to 1 by root 2. M is also 1 by root 2. Maximum value of L plus m is here. 1 by root 2 plus 1 by root 2 is root 2 is here. Therefore, maximum value is equal to what happened is here. L plus m is root 2. చూడండి L స్క్వేర్ ప్లస్ m స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయినప్పుడు L ప్లస్ m యొక్క గరిష్ట విలువని కనుక్కోమన్నాను. రైట్, ఇవ్వబడిన నియమం ఏంటండి? L స్క్వేర్ ప్లస్ m స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1. దీని నుంచి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటండి? రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ L స్క్వేర్. దేని యొక్క గరిష్ట విలువ కనుక్కోవాలండి? L ప్లస్ m. దాన్ని z అనుకుందాం. సూక్ష్మీకరిస్తే z అనేది L లో ప్రమేయం. z యొక్క గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువ కనుక్కోవాలంటే f ఆఫ్ L యొక్క గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువ కనుక్కోవాలి. దానికోసం f డాష్ L చేసినాం. గరిష్ట లేదా కనిష్ట కోసం f డాష్ L ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి? 0. L ఈజ్ ఈక్వల్ 1 బై రూట్ 2. మనం గరిష్ట లేదా కనిష్ట డిసైడ్ చేయాలి. దాన్ని దేని కనుక్కోవాలండి? f డబుల్ డాష్ L కనుక్కోవాలి. కావాల్సిన బిందువు సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. అది ఏమైందండి? రుణాత్మకమైంది. రుణాత్మకం అయినప్పుడు ఏమైందండి? గరిష్ట విలువ ఉంది. దేర్ఫోర్ ఇవ్వబడిన ప్రమేయం L ఈజ్ ఈక్వల్ 1 బై రూట్ 2 వద్ద గరిష్ట విలువను కలిగి ఉంటుంది. L 1 బై రూట్ 2 అయినప్పుడు m వాల్యూ కూడా ఎంత అండి? 1 బై రూట్ 2. దేర్ఫోర్ కావాల్సిన గరిష్ట విలువ L ప్లస్ m ఈజ్ ఈక్వల్ 1 బై రూట్ 2 ప్లస్ 1 బై రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హియర్ రూట్ 2 కెన్ బి టేకెన్.